peptidoglycan, and it comprises of two subunits, N-acetylglucosamine and N-acetyluramic acid. So here you can write the bacterial cell wall comprises of peptidoglycan, which in turn is made up of N-acetylglucosamine and N-acetyluramic acid residues, alternatively linked by beta 1,4 glycosidic linkages or bonds. ঠিক আছে, ওইদিকে লিখবো আমরা যে আর্কিব্যাকটেরিয়াল সেল ওয়াল, rather Archaeabacterial cell wall comprises of pseudopeptidoglycan, rather or also called pseudomurine. This peptidoglycan is also called murine. Hence, this is being as it is pseudopeptidoglycan, it will be pseudomurine. Why it is so called? Because this pseudomurine comprises of two alternative subunits. One is N-acetylglucosamine, same as that of bacteria, and N-acetyltalozamine uronic acid. Rather, you should call it N-acetyltalozamine uronic acid, NATU, N-A-T-U. Rather than TALU, you should better call it NATU, N-acetyltalozamine uronic acid. Okay. And they are linked via beta 1,3 glycosidic bond. Okay, and here you can write hence they are lysozyme resistant. On this side, that means what? Because of this beta 1,4 glycosidic linkage, this bond is sensitive to lysozyme enzyme. Okay? So if you wish to lyse a bacteria, you can put a pinch of lysozyme into the bacterial suspension. If it is a gram-positive bacteria, it will easily lyse. If it is the gram-negative, then you have to put some detergent, kind of sodium lutecyl sulfate, into the solution along with some ionic salt. So that will dissolve the outer membrane, and then the lysozyme will get access to the peptidoglycan layer and it will dissolve it. So this, you can also convert this into second point, lysozyme sensitive, lysozyme resistant. Second point হতে পারে এটা। দ্বিতীয় কথা হলো যে আমি এই পয়েন্টটা মুছি বা
দিচ্ছি যে if you talk about the tetrapeptide side chains যেটা এদের থাকে ওদেরও থাকে, both of them have tetrapeptide side chains, little bit different in their composition, but the tetrapeptide side chains of bacteria they contain D isomers. যে অ্যামাইনো অ্যাসিড গুলো থাকে ওর মধ্যে তাদের মধ্যে D isomer থাকে। The tetrapeptide side chain contain both L and D isomers of amino acids. এদের ক্ষেত্রে কি হয়, only L isomers থাকে, only L isomeric amino acids are present in the tetrapeptide side chain. Okay, cross-linking to দেখেছি যে cross-linking on this case can be of two types. Direct cross-linking আছে in case of gram-negative bacteria like E. coli, Pseudomonas এদের ক্ষেত্রে direct cross-linking হয়, আবার indirect cross-linking with the pentaglycine bridge also occurs যেমন Staphylococcus aureus এর ক্ষেত্রে. Here generally there is direct cross-linking between the tetrapeptide side chains of one peptidoglycan layer with the other peptidoglycan layer. So now coming to the third point if you talk about third point আমরা মেমব্রেন নিয়ে কথা বলতে পারি, সেল মেমব্রেন। সেল মেমব্রেনটা দুটোরই সেল মেমব্রেন ফসফোলিপিড রয়েছে সেল মেমব্রেনের মধ্যে, কিন্তু ডিফারেন্স আছে এই ক্ষেত্রে যে আমরা জানি যে সেল মেমব্রেনের মধ্যে যে ফসফোলিপিডটা থাকে এটা কার্বন স্ট্রাকচার, এরকম এই স্ট্রাকচারটা তোমরা জানো, এটাকে হেড এটাকে টেল বলা হয়, হাইড্রোফিলিক হেড হাইড্রোফোবিক টেল, এরকম ভাবে থাকে মেমব্রেনের মধ্যে, তাই না? লিপিড বাইলেয়ার এরকম থাকে না, উপর দিকেও এরকম থাকে, এগুলো হচ্ছে ডাবল বন্ড থাকে বলে এরকম কিঙ্ক দেখানো থাকে এরকম লিপিড বাইলেয়ার এদেরও আছে এদের অনেক সময় কি হয়, sometimes they have bilayers, sometimes monolayers আছে, মানে কি পুরোটা এই পাশ থেকে এই পাশে কানেক্টেড লাইক দিস, এটা লিপিড you can say lipid monolayer in the membrane, এটা মেমব্রেন নিয়ে বলছি কথা বলছি, সেল মেমব্রেন or plasma membrane of bacteria and Archaebacteria are very much different. Okay, this is glycerol with a phosphate group that contains some kind of maybe positively charged moiety, সেগুলো বিভিন্ন রকম হতে পারে, সেরিন হতে পারে, ইথানল অ্যামাইড হতে পারে, ইনোসিটল হতে পারে, বা কোলাইন হতে পারে ওদের ক্ষেত্রেও, কিন্তু এটা গ্লিসারল, এদেরও ক্ষেত্রে এটা গ্লিসারল, কিন্তু এই যে ফ্যাটি অ্যাসিড তেল এটা ফ্যাটি অ্যাসিড তেল, এদের ক্ষেত্রে এটা ফ্যাটি অ্যাসিড তেল, কিন্তু এদের ক্ষেত্রে এটা ফ্যাটি অ্যাসিড নয়, এটা হচ্ছে ফাইটেনাইল, এটার নাম হচ্ছে ফাইটেনাইল চেইন, এটা হলো ফাইটেনাইল চেইন, একটুখানি ডিফারেন্ট। ফাইটেনাইল চেইন আইসোপ্রিন বলে একটা 5 কার্বন মইটি সেটা দিয়ে তৈরি থাকে হয়, মাঝে মাঝে মিথাইল গ্রুপস থাকে যেটা ফ্যাটি অ্যাসিড তেলেতে কন্টিনিউয়াস CH2 কোথাও হয়তো ডাবল বন্ড আছে CH ডাবল বন্ড CH that again CH2 last CH3, এদের কিন্তু মাঝে মাঝে CH3 গ্রুপস থাকে,
যেটা আইসোপ্রিন মইটি দিয়ে তৈরি হয়, এবং C20 কার্বন 20 লেন্থের যে আইসোপ্রিন পলিমার্স গুলোকে আমরা বলে থাকি ফাইটানাইল চেইন। আর যখন এভাবে মনোলেয়ার হিসেবে থাকে তাহলে এটাকে তখন বলা হয় বাইফাইটানাইল চেইন। So the tails are not fatty acids, they are phytonyl chains in case of Arcbaebacteria. Whereas in case of the hydrophobic tails are fatty acids. এটা লিখতে পারো, ল্যাঙ্গুয়েজে যখন লিখছো তখন লিখতে পারো যে the hydrophobic tails are fatty acids with or without unsaturation. এটা ডিপেন্ড করছে যে স্যাচুরেশন বা আনস্যাচুরেশন, ডাবল বন্ডটা থাকা না থাকাটা নির্ভর করছে ওর কি ধরনের ব্যাকটেরিয়া, এনভায়রনমেন্টের উপর ডিপেন্ড করছে। যদি সেটা খুব সাইক্রোফিলিক মানে ঠান্ডা জায়গায় যদি ব্যাকটেরিয়াটা থাকে তাহলে মেমব্রেনটাকে একটু ফ্লুইডিক হতে হবে, কারণ এখানে জমে যাওয়ার ব্যাপার আছে। তো সেই ক্ষেত্রে আনস্যাচুরেশনটা বেড়ে যাবে, বেশি থাকবে, কারণ আনস্যাচুরেশন মেমব্রেনকে ফ্লুইডিক করে দেয়, মানে একটুখানি মোর ডাইনামিক করে দেয়, লিকুইড লাইক নেচার হয়ে যায় তখন। আর যদি বাইরের এনভায়রনমেন্টটা অলরেডি হিটেড রয়েছে, মানে তার টেম্পারেচার বেশি আছে, তো টেম্পারেচার এমনিতেই গলিয়ে দেয় জিনিসকে, মেল্ট করে দেয়, তো সেই ক্ষেত্রে মেমব্রেনটা স্যাচুরেটেড হবে যাতে সহজে মেল্ট না করে যায়, তাদের মধ্যে কম্প্যাকশন বেশি থাকবে যাতে হিটকে টলারেট করতে পারে, এবং কার্বন চেইন লেন্থটাও বেশি হবে। এনিওয়ে, হাইড্রোফোবিক টেলস থাকে এতে সেই জায়গায় কি থাকে, ফাইটোনাইল চেইনস থাকে। ফাইটোনাইল চেইনস থাকে। Instead of fatty acid, লিখতে পারো instead of fatty acids, as fatty acid tails, Archaea have phytonyl chains. Phytonyl chains in their plasma membrane. And these phytonyl chains are linked with the glycerol moiety via ether linkage. These phytonyl chains কি বললাম, they are C20 carbon chains, C20 you can say carbon chains with 4 isoprene moieties. Okay, so these phytonyl chains are linked to the glycerol residue আর moiety একই ব্যাপার, through what bond? Through ether bond. ether বন্ডের সাহায্যে যুক্ত থাকে। এটা কিন্তু একটা বড় ডিফারেন্স, আমি দেখাচ্ছি কিভাবে কি বলতে চাইছি। ইথার বন্ডের সাহায্যে যুক্ত থাকে, এই ক্ষেত্রে ফ্যাটি অ্যাসিডস গুলো ওটা চলছে, এই ক্ষেত্রে ফ্যাটি অ্যাসিডস গুলো যুক্ত থাকে এস্টার বন্ডের সাহায্যে। ফ্যাটি অ্যাসিড গুলো গ্লিসারল সাবইউনিটের সাথে ইন কেস অফ ব্যাকটেরিয়া অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইন কেস অফ ইউক্যারিয়া, আমাদের ক্ষেত্রে যে এই ফ্যাটি অ্যাসিড তেলগুলো গ্লিসারল সাবইউনিটের সাথে যে যুক্ত থাকে সেটা এস্টার বন্ডের সাহায্যে যুক্ত থাকে। The fatty acids are linked by ester bonds. কিভাবে? এটা ester bond, এই কথাটা ওইখানে ether bond. This is one difference, and
Another is these are fatty acid and those are phytynyl chains. Sometimes biphytynyl chains when there is a single monolayer like this. মানে এইটাকে এইভাবে যখন থাকে তখন এটাকে বলে এই ইথারের সংখ্যাটা এখানে 4টে হয়ে যায়, মানে তোমার এইখানে একটা ইথার বন্ড রয়েছে, এখানে রয়েছে, এখানে রয়েছে, এখানে রয়েছে, তাই এটাকে বলা হয় ডাইগ্লিসারাইল টেট্রা ইথার। এই যে এই স্ট্রাকচারটা দিস ইজ কল্ড ডাইগ্লিসারাইল টেট্রা ইথার। এটা গ্লিসারাইল ডাইইথার আর এটা টেট্রা ইথার বিকজ देयर আর 4 ether bonds in that kind of membrane structure. এইভাবে যদি মেমব্রেন থাকে it will be more compact, isn't it? তাহলে এর হিট রেজিস্ট্যান্স যে প্রপার্টিটা সেটার জন্য এই অ্যাডাপ্টেশনটা বলতে হবে যে এই অ্যাডাপ্টেশনটা ওই জন্য হয়েছে to make the membrane more resistant against the extreme temperature outside or extreme environment, low pH or high pH in the outer environment. Okay. So আমি কোন বন্ডটার কথা বলছি এখানে? এই যে যেটা মেমব্রেনের মধ্যে ফসফোলিপিড গুলো থাকে সেটা গ্লিসারলের সাথে যুক্ত থাকে CH, এখানে কি থাকে CH2O, এটা গ্লিসারল নয়, CH2OH CH2OH এটা একটা গ্লিসারল, ঠিক না? এইখানে একটা জল বেরিয়ে যায়, একটা ফসফেট রেসিডিউয়ের সাথে যুক্ত থাকে, ফসফেটের OH এর সাথে আর এর OH এর মধ্যে একটা জল বেরিয়ে যায়, দিয়ে ফসফেটটা এভাবে লিংক থাকে। ওকে, এর যে নেগেটিভ এই অক্সিজেন এখানে OH থাকতে পারে বা ডিসোসিয়েট হয়ে যেতে পারে, এইটা আবার যুক্ত থাকতে পারে বিভিন্ন রকম কম্পাউন্ডের সাথে, যেটা আমি কথা বললাম যে ইট মে বি লিংকড উইথ ইথানোলামাইড, উইথ সেরিন, উইথ ইনোসিটল অর উইথ কোলাইন। সেই অনুযায়ী এর নামগুলো চেঞ্জ হয়ে যায়, তখন আমরা বলি ফসফেটিডাইল ইথানোলামাইড যদি ইথানল থাকে, ফসফেটিডাইল সেরিন, ফসফেটিডাইল ইনোসিটল, ফসফেটিডাইল কোলিন, এভাবে নামগুলো পাল্টে যায়, 4 রকম টাইপের ইউজুয়ালি হয়। এই জায়গাটা প্রবলেম, এই জায়গাটাতে যে ফ্যাটি অ্যাসিডটা ছিল, ফ্যাটি অ্যাসিডে কি থাকে CH3 CH2 আমি এখানে হোল এন করলাম, অনেকগুলো আছে CH2, লাস্টে এখানে COOH থাকে, এভাবে লিখতে পারি C ডাবল বন্ড OH এভাবে থাকে, isn't it? সেম মলিকিউলটা আবার এখানে ধর HOC ডাবল বন্ড O CH2CH, এখানে আবার আমরা হতে পারে যে এখানে একটা ডাবল বন্ড রয়েছে, এরকম একটা ডাবল বন্ড আছে, তারপর আবার CH2 হোল N CH3, তো যেখানে ডাবল বন্ড থাকবে এটা আসলে এই হাইড্রোজেন গুলো যদি একদিকে থাকে, সাপোজ যদি এই দিকে থাকে, এটাকে সিস ওরিয়েন্টেশন বলে, সেই ক্ষেত্রে এটা এরকম বেঁকে যাবে। এটা ঠিক বায়োকেমিস্ট্রির ব্যাপার, আমি ওদিকে অতটা ডিটেইলসে যাচ্ছি না। এখানে জল বেরিয়ে যায় অ্যাজ ইউজুয়াল, যখন কোভ্যালেন্ট বন্ড এভাবে তৈরি হয় একটা ওয়াটার মলিকিউল সেখান থেকে বেরিয়ে যায়, তো এখানে যে পড়ে থাকে যে বন্ড যেটা তৈরি হলো সেটা হলো কি তৈরি হলো, একটা এস্টার বন্ড তৈরি হলো, দেখ বুঝলেন তো? এখানে এই অক্সিজেনটা আর এই কার্বনটা, এই যে এটা একটা এস্টার বন্ড, ঠিক না? এইটা ইন কেস অফ ব্যাকটেরিয়া দিস ইজ এস্টার বন্ড। এইটাই এদের ক্ষেত্রে এইখানে তো ডাবল C ডাবল বন্ড ওটা থাকে না, তো ডাইরেক্টলি CHOC, তারপর হাইড্রোনাইল চেইনস থাকে, দ্যাট মিন্স ওটাকে ইথার বন্ড বলা হয়, ঠিক আছে? মানে এইটা আমি ধরে নিলাম যে এইখানে এইটা হচ্ছে ইথার, আমি ওটা দেখাচ্ছি, আমি আর্কিব্যাকটেরিয়া মেমব্রেনের স্ট্রাকচারটা দেখাচ্ছি। এইটা ফাইটিনাইল চেইন, নট ফ্যাটি অ্যাসিড, এই পুরো এটাই, এটা গ্লিসারল সাব ইউনিট রয়েছে, ঠিক আছে? এটা গ্লিসারল সাব ইউনিট ছিল, এখানে OH ছিল, এইখানে OH ছিল, আবার এদিকে এটা কিন্তু ফাইটিনাইল চেইন। ফাইটিনাইল চেইন কি হচ্ছে যে এইখানে একটা CH2, এখানে OH আছে, ঠিক আছে? তারপর আবার CH2, এখানে CH এর সাথে একটা মিথাইল গ্রুপ আছে,
আবার CH2 হোল 3 আবার CH এর সাথে একটা মিথাইল গ্রুপ, আবার CH2 হোল 3 আবার CH এর সাথে একটা মিথাইল গ্রুপ আছে, লাস্টে CH2 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 CH3 হয়ে গেল। ঠিক আছে, এইটা হলো 59। এখানে একটা হাইড্রোক্সিল জল বেরিয়ে গেল, সিমিলারলি এখানে এই সেম মলিকিউল আছে, এখানে একটু জল বেরিয়ে গেল, তো কি পড়ে থাকলো? ইথার লিঙ্কেজ, দিস লিঙ্কেজ, isn't it? এইটাকে বলে ইথার লিঙ্কেজ। তো এদের আর্কিব্যাকটেরিয়াল সেল মেমব্রেনের যে 59 চেঞ্জ গুলো ইথার লিঙ্কেজ সাহায্যে নিউক্লিয়াসের সাথে যুক্ত থাকে, আর যেটা ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে এস্টার লিঙ্কেজের সাহায্যে যুক্ত থাকে। বড় ডিফারেন্স, তাই না? এই মনোলেয়ারের এই ডিফারেন্সটা বড় ডিফারেন্স, যে এখানে কোনো গ্যাপ নেই। যেমন আমরা জানি যে লিপিড বাইলেয়ার হয়, লিপিড মনোলেয়ার, মানে টানা 59 চেইনটা দুদিকে দুটো গ্লিসারলের সাথে যুক্ত আছে। আন্ডারস্ট্যান্ড? তো ওইটা একটু বেশি কম্প্যাকশন বাড়িয়ে দেবে, মেমব্রেনের যে স্ট্রেংথটা সেটা বাড়িয়ে দেবে। সেটা দরকার, বিকজ ব্যাকটেরিয়াটা হয়তো এক্সট্রিম এনভায়রনমেন্টে থাকে, মানে বেঁচে আছে, গ্রো করছে। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? নেক্সট থিং, important thing which makes difference between these two. Oh, sorry, bacteria much down. Is this one is bacteria. Now we will talk a little bit about the why this is different. যেটা বললাম প্রথমে, যে on the basis of 16S rDNA sequence, number 4, the 16S rDNA sequence of bacteria is different from Archaea. এই কথাটা ইনফ্যাক্ট এদিকেও ট্রু, this is also true. The 16S rDNA of Archaea is different from bacteria. So this is true on both sides of this column, because this was the first basis to classify, to separate Archaea from this prokaryotic group. The bacteria were kept as it is because they had many similarities, but on the basis of 16S rDNA sequence differences, Carl Lewis separated Archaea from prokaryote, from this main group থেকে গেছে। Anyway, 16S rDNA sequence হলো, তারপরে যেটা বলছিলাম যে এদের ডিএনএটা, এদের ক্রোমোজোম, ব্যাকটেরিয়াল ক্রোমোজোম নেগেটিভলি সুপার কয়েলড ব্যাকটেরিয়াল ক্রোমোজোম remain in negatively supercoiled state. Okay, negative supercoil, positive supercoil, এটা ডিপেন্ড করে লিংক নাম্বারের উপরে। এই যে ডাবল স্ট্র্যান্ডেড ডিএনএটা যেভাবে যে হেলিক্স হয়ে থাকে না, তো যতবার একে অপরকে ক্রস করছে ততগুলো সেটাকে লিংক নাম্বার বলে। ঠিক আছে, তার মানে একটা ডিএনএ যদি লিংক নাম্বার ধর যদি 200 হয়, ঠিক আছে, মানে 200 বার সে ক্রস করেছে ডাবল স্ট্র্যান্ডেড ডিএনএ, তো এটা রিল্যাক্সড অবস্থায় আছে। যদি এটা প্লাস মাইনাস 2 লিংক নাম্বার যদি দুই কমিয়ে দিই তাহলে 198 হয়ে যাবে। এইটা তখন নেগেটিভলি সুপার কয়েলড হয়ে গেল, এটা নেগেটিভলি সুপার কয়েলড হয়ে গেল। আর যদি আমি এটাতে আরো 2 বাড়িয়ে দিই, মানে 202 হয়ে যায় যদি, তাহলে এটাকে বলতে পারি পজিটিভলি সুপার কয়েলড হয়ে গেল। ওকে, এই কাজগুলো করে কি, যে এই কমানো বাড়ানো, সুপার কয়েলিং কমানো বাড়ানো, গাইরেজ বা টোপো আইসোমারেজ, এই জিনিসটাকে টোপোলজি অফ ডিএনএ বলে একটা সাবজেক্ট আছে, চ্যাপ্টার আছে, এই বইটাতে আছে। টোপোলজি ডিএনএ রিড নাম্বার, লিঙ্ক নাম্বার উপর দিয়েছি, ঠিক আছে। টোপোলজি অফ ডিএনএ পড়তে হয়।
পরে হায়ার ক্লাসেসে আছে টোपोलॉजी ऑफ डीएनए लिटिल बिट জানাটা দরকার যে क्रोमोसोम जब एकदम रिलैक्स अवस्था में रहता है तो जो लीफ नंबर रहता है उसका उससे अगर घट जाए तो उसको नेगेटिव सुपरकॉइल स्टेट में है और उससे अगर बढ़ जाए तो पॉजिटिव सुपरकॉइल स्टेट में दोनों ही कंडीशन में डीएनए ऐसे ऐसे आपस में जिसको बोलते हैं एक एंटैंगल्ड हो जाएगा और भी ज्यादा कॉइल्ड हो जाएगा मतलब लूज करने का मतलब ये है कि ढीला है उसमें ना पीछे की तरफ कॉइलिंग शुरू हो जाएगा ओके और ऐसा इसलिए होता है कि यू वांट योर डीएनए टू बी मोर कॉम्पैक्ट उसको एक छोटा सा हम लोग क्रोमोसोम पढ़ेंगे पहले ही बता चुके हैं कि एक बैक्टीरियल सेल का साइज कितना होता है ई कोलाई सेल का साइज बताया था 1 into 5 माइक्रोमीटर एरकम एंड द बैक्टीरियल द क्रोमोसोम दैट इट बियर्स ওটা যদি পুরোটা খুলে দেওয়া হয় তাহলে ওটা ওর ডায়ামিটার হচ্ছে 15 মাইক্রোমিটার so to fit this into this cell it has to be highly compacted highly supercoiled isn't it and that supercoiling is achieved by this mechanism the enzyme is topoisomerase topo means topology shape related matter the mathematics is topology geography topography ওরা পড়ে ঠিক আছে যে কোনো জিনিসের শেপ রিলেটেড স্টাডিকে টোপোলজি বলে ম্যাথমেটিক্স এর ব্যাপার তো আমাদের বডি বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেস সবই তো অল্প অল্প আছে डीएनए একটা फिजिकल मैटर और शेप साइज আছে इसलिए उसका भी टोपोलॉजी है टोपोलॉजी चेंज कौन करता है टोपोआइसोमरेज जिसको गाइडेंस भी बोलते हैं तो इसमें इसका नेगेटिवली सुपरकॉइल्ड बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज नेगेटिवली सुपरकॉइल्ड एंड दिस supercoiling is controlled by the enzyme topoisomerase. Okay. This supercoiling is controlled by the enzyme guidance or topoisomerase. On this side, you should write that the DNA of the chromosome, DNA in the chromosome, are positively supercoiled. Because of the function, because of the existence function of the enzyme on reverse guidance or reverse topoisomerase এটা মনে রাখবে reverse guidance গাইডেন্স এর উল্টো কাজ যা তোমরা গাইডেন্স কথাটা কোথায় শুনেছো ডাবল তোমরা শুনেছো এটা ওই ডিএনএ রেপ্লিকেশন যখন হয় এই ছবিটা মনে আছে এরকম একটা ছবি আঁকতে এদিকে এরকম কন্টিনিউয়াস সিনথেসিস এদিকে অপাসাইকিং ফ্র্যাগমেন্ট এখানে বসে থাকতো গাইডেন্স হ্যাঁ কারণ যখন ডিএনএ রেপ্লিকেশন হচ্ছে একটা জায়গায় যখন খুলছি তো পেছন দিকে গিয়ে গুটিয়ে যাচ্ছে अगर हम दो रस्सी ऐसे लपेटा हुआ आपस में उसको अगर हम इसे टाने एक जगह से बीच से खोलने की कोशिश करें तो पीछे की तरफ क्या होगा वो आपस में फिर उलझ जाएगा उस उलझन को खोलने के लिए ये गाइडेंस टोपोआइसोमरेज एंजाइम की जरूरत पड़ता है टोपो के बारे में तुम लोग बाद में और इसका बहुत सारा किस्सा है इसके बारे में बताएंगे बहुत इंटरेस्टिंग एंजाइम है कैसे फंक्शन करता है और अलग अलग ऑर्गेनिज्म में इसका इम्पोर्टेंस है उसके बारे में कोई दूसरा क्लास में डिस्कशन होगा ये भी हायर क्लास का मैटर है अगर तुम लोग थोड़ा सा अपने आप को ये करो लिफ्ट करो तो वी कैन डिस्कस दैट so these are the things one more difference you can say most of the not all I will say most of the bacteria have single replicome means single chromosome that is single circular chromosomes
in each cell, per cell, in each of the bacterial cell there is a single. The next thing is about most of the bacteria have single replicon, that is single circular chromosome. এদিকে Archaea have more than one replicon. রেপ্লিকন বা ক্রোমোজোমকে রেপ্লিকন এই জন্য বলে ক্ষেত্রে কারণ কি এদের যে একটা করে ক্রোমোজোমের একটাই রেপ্লিকেশন ইউনিটকে রেপ্লিকন বলে, মানে যেখানে রেপ্লিকেশন শুরু হচ্ছে আর যেখানে টার্মিনেট হচ্ছে ওই জায়গাটাকে একটা রেপ্লিকেশন ইউনিট বলা হয় বা রেপ্লিকন বলা হয়। শুনছিস তো? কিন্তু